Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. In today's video, we are going to discuss a very important topic under criminal law, offense against public tranquility. These are the offenses that disturb peace, harmony and safety in the society. The main idea is to protect the public from group violence, unlawful gatherings and action that threatens law and order. So let's understand what these offenses are and why the law takes them seriously. Section 189 to 197 chapter 11 offenses against public tranquility കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസസ് പറയുമ്പോൾ അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി, റൈറ്റിംഗ്, അഫ്രേ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസസ്. സെക്ഷൻ 189 BNS അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി. അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ 189 ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. An assembly of 5 or more persons became an unlawful assembly when the common object of the group is any of the following common objects that makes an assembly unlawful. അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 5 അതിലധികമോ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെയാണ് മെയിൻലി അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി നോക്കാം. To use criminal force or show criminal force against the government of India, parliament, legislature, any public servant, any public office or institution. To resist the execution of any law or any legal process. To commit any offense by means of criminal force, to take possession of any property or to deprive a person of their property or to enforce any right unlawfully. To force a person to do something they are not legally bound to do or to stop them from doing something they are legally allowed to do. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി അൺലോഫുൾ അസംബ്ലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്കൊരു illustration നോക്കാം. 6 people gather to attack a public servant. This is an unlawful assembly. Example 2. 5 people gather to stop police from arresting a thief. This is an unlawful assembly because they resist lawful authority. Example 3. A peaceful protest of 100 people become violent and aims to damage government property. It immediately becomes an unlawful assembly. Punishment for unlawful assembly. Section 191 BNS. If a person is a member of an unlawful assembly, they can be punished with imprisonment up to 6 months or fine or both. ഒരു കേസിൽ നോക്കാം. കൃഷ്ണപ്പ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക. Section 149 IPC creates a constructive or vicarious liability of the members of unlawful assembly for the unlawful acts committed pursuant to the common object by any other member of that assembly. The factum of causing injury or not causing injury would not be relevant. Where the accused is sought to be robbed in with the aid of Section 149 IPC, the relevant question to be examined by the court is whether the accused was a member of an unlawful assembly and not whether he actually took active part in the crime. അടുത്ത ഒഫൻസ് ആണ് റൈറ്റിംഗ്. സെക്ഷൻ 191 റൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. Whenever force or violence is used by unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of offense of rioting. Whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Whoever is guilty of rioting being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or
with fine or with റൈറ്റിംഗ് എന്ന ഒഫൻസ് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അൺലോഫുൾ അസംബ്ലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഓർ വയലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉള്ള പനിഷ്മെന്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അപ് ടു 2 years ഓർ ഫൈൻ ആണ്. അതുപോലെ ഈ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഡെഡ്ലി വെപ്പൺസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ട് 5 years വരെയൊക്കെയാണ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ്, അതുപോലെ ഫൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അഫ്രയാണ് അടുത്ത ഒരു ഒഫൻസ്. 197 ആണ് അഫ്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. When 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both. affray എന്ന് വെച്ചാൽ 2 or more persons ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് ഒരു ഫൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പീസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് അഫ്രേ എന്ന് പറയുന്നത്. അഫ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവുന്ന മിനിമം പനിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 month വരയ്ക്ക് ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനുമാണ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ലോസ് നോക്കാം. ജഗ്നാഥ് ഷാ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ. There was a report among 2 brothers who were quarreling and abusing each other on a public road in a town. A huge number of people gathered around them. Even the traffic was struck and rush created, but no actual fight broke out between them. It was held that, observed by the court, that the conduct does not possess fight and it merely a verbal. Hence, lack of essential of affray, no offense of affray was committed. അടുത്തൊരു കേസിലാണ് ബാബുറാം ആൻഡ് അതേഴ്സ് വേഴ്സസ് എംപറർ. A person was assailed and overpowered by 2 other persons in a public place. He could have no other way to defend himself. It was held that they were guilty of the offense because the essential of affray was there. Fighting in public place which disturbed the public peace and tranquility or the atmosphere. To conclude, offense against public tranquility are those acts that disturb the peace, harmony and safety of society, whether it was unlawful assembly, rioting, affray or promoting enmity each other. These offense directly affects public order. The new Bharatiya न्याय Sanhita has retained strict provisions to ensure that individuals do not engage in activities that threaten community peace. Maintaining public tranquility is essential for the smooth functioning of society, and the law plays a crucial role in preventing disorders. As responsible citizens, it is our duty to understand these offences and avoid any action that disturbs public peace. Thank you for watching this video. If you found this video, please don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.